got on there. Yep, being live streamed, got it. Okay, good. Yeah, I think I had one letter wrong from the first one. Yeah. Oh, Okay, that's okay. done redirecting to YouTube. Yeah, all right, there I am. Hey, I see Dennis. Okay, Good. You might want to lower your laptop a little bit so that you can see your face instead of just your forehead. all right, wait a second. So I'm going to do this. Yeah, hold on a second. Go back to Zoom. Got it. Like that. Yep. Okay, now A little I more, have to Paul, mute because the minute something. you pick your head up, put your head down, nobody sees you. All He's right. not very good at that. Well, go help him. Go help him. Huh? Go help him. I should. I'm in the living room. Where is the mute button on YouTube? Lower left-hand corner. Move your cursor because it disappears. You have to move the cursor and it appears. Lower left-hand, the most lower left-hand portion of the window. Got it. Good. Yeah, that's better. Okay, now I muted on YouTube. I'm still good on Zoom, right? Right. Yeah, okay. Okay, so we're set. Okay, good. Good. All right. And then you'll just, where the mute is on the Zoom then. Yeah, yeah. So you'll be able to mute when Adina is doing, she's going to be on. Adina? Yeah, she'll come on. Okay. Good. Thank you, dear. No. No. Okay. I tried. Good. Yeah. Very good. All right. Yeah, okay, good. So we're good. we still got We're 10 minutes. streaming. We're good. Everything is fantastic. You're above average in every way. Yeah, right. Dennis is here. So he's never lost. You're going to have to pop his balloon, Ira. You better watch Yeah, it. that's right. Oh, man. Good. All right. Good morning, David Polinsky. Very nice American flag there, David. I'll be right back. And I had to accept that it was being recorded before I could go video and have sound. Oh, okay. Yeah. Yeah, are we supposed to record? No, when it goes to YouTube, it records on YouTube automatically. Oh, okay. Yeah, I have it set up every time there's a stream to YouTube, it's saved. Okay. So since you did that already, since you sent us to YouTube, now it's recording. Yeah. So Okay. you can do it through Zoom, but it's kind of a duplication of effort. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay. I see. Good morning, Adina. We see you. All right, Adina, try out your sound. She's not connected yet. No, she is here. Hello? Adina, you can speak. Yes. There we go. Speak. We hear you. We I hear can't you. hear you. Oh, you can't hear me? Yeah, everybody can hear. So check your volume. Check your volume. My volume is No, 62. you don't. I know. Dina would have to check. Dina, her. yeah, you got to check your volume. Yeah. You can't hear? She's gonna have to, let's chat. Yeah, maybe you need to log off and log back on. She can't hear you, so that's That's right. Yeah, how do you say that? Yeah, log off and log back on. Yeah, right. It's like when we talk to Misty,
we realized that she can't hear, so when we tell her something. Well, I can send her a Mhm. message, I guess. Can I send her a message? Can I chat? Yeah, with her? I just did. You can do that. Okay, yeah, you can chat with her. Okay. I mean, nobody is muted. Everybody's unmuted right now. There we go. Okay, Okay, you okay now? I have no idea what happened. Okay, but we can hear you just fine. Okay. Okay, No, so we're good. I just went into my audio settings and was able to. I have no idea why it zeroed me out. Okay, okay, no, we're good. Okay. All right, so who do we have? Hello, Jules and Judy. Hello, Gary and Stacy. Good morning. Hope you can all hear us. We're moving steadily towards getting a minion here, and I think I have 8 screens. Actually, we already have a minion. So we're good here. So Paul, we just have a dusting out here and only. Yeah, that's all we have. I say my grass is covered with snow, but the streets are clear and the driveways are clear. That's all we had. And if you want to come over to my house, you can certainly shuttle. Yeah, White Oak yeah, the got good. driveway has some white stuff on it, but I Yeah. mean, you could drive over. I'd say but- half of my driveway has white stuff on it. The other half Where do is you clear. live? Where I do you live, expect you Dennis? sometime this afternoon, Paul. Huh? I expect you sometime this afternoon or early tonight. Nah, I don't think so. Where do you I live, don't think Dennis? so. Paul, Dennis, where do you live? White Oak. White Oak? Oh, okay. White Oak shouldn't have that. It shouldn't have that much. Maybe is it It's that much? got- I'll I be got right an back, inch and a folks. half I have to to remove a 2 on my couple of driveway. noisemakers from the room. I'll be right back. Some noisemakers. Yeah, she's got Noisemakers. noisemakers like dogs or something. Yeah. Like a phone and iPad. Oh, yeah. Well, I have my phone right here. If somebody calls me, everybody's going to hear it. But hopefully nobody will call me in the next 2 hours. Oh, I'm talking spam. Yeah, that's true. Paul, Yeah, that's always a problem. I only wish that you don't go outside because you'll be sliding Yeah, on these roads that are not covered. yeah. You You know, will be I say sliding. my street out here, I've already walked outside with the dog. They put down some salt. So there's no, doesn't look like anything's frozen out here because we had just very little snow. Whatever fell on the road has melted. Well, So you we're live good in an uppity place where they do that. I live in an area where they don't salt streets. Oh, okay. Yeah, that's different. I have to tell you, years ago, they didn't salt out here. We didn't have FiOS years ago. It wasn't so uppity. But Cheryl, you look, For some reason, now they do send out trucks, and I don't know why, but our street's considered a tertiary street, so we never used to get plowed. I'm Ambleside, 3-year-old. Our roads are fully plowed fast. Sidewalks are cleaned. right. Political influence. Good morning, Arnie. Good to see you. Good morning. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So, Arnie, you have any more exciting adventures that you think are okay in COVID time? We actually have another trip planned in about 2 weeks. Oh, where are you going? We're going to Magdalena Bay with National Geographic also, which is Magdalena Bay. Where's that? it's in Baja, California. Baja. Wow, that's a hike. How long And, is well, that flight? We're going to take an airplane actually, but
we're going to be on a ship looking for whales, and the gray whales come to birth in that place every year. And National Geographic is a great company to go with. It's about as safe as you can be with all the tests they do. At least that's what we're Probably hoping. National Geographic, and then Disney is the other one that I hear is very good. Uh-huh. Well, those are bigger because on this ship there's only 60 places on the ship. Oh, 60 people. Okay, well, that's not bad then. It's going to be less than 60. I think it'll Less probably than be 60. Okay. 40. We'll see. But yeah, we love to travel and we're trying to get back in it. So how long is the flight to? That's got to be like 13, Well, so 15 we're hours. gonna go to LA, arrive Yep. late in the evening, stay overnight at a hotel, get up early in the morning, and fly the rest. Sure. So Yeah, that's we've our done that plan. to Australia and New Zealand out of LAX, but we just changed planes in LAX. Yeah, well, the timing didn't work to meet up. So anyway, it should be, well, we think it'll be great, but we'll hopefully all stay healthy. Thank you for asking. Okay, so who do we add here? Good morning, Marvin and Rita and Michael Gross. Morning. Well, we got 12 screens, so I'm Oh yeah, assuming. we have plenty of people. I'll give it another minute. So we'll be doing an abbreviated Torah reading. We will do a Haftorah. And as we decided way back when we were all Zoom, we like to keep the Shabbat morning service to maximum 2 hours. So we'll be done by 11:30. Okay, so I'm going to mute everybody. And let's see, mute all. Yes. Okay, Adina, could you unmute yourself? You did, great, thank you. Okay, so I think we're ready to go here. The rabbi and Lenore are visiting their son and daughter-in-law in Rhode Island. So I assume if they look out their window, they're looking at a tremendous blizzard right now with snow and blowing snow and everything. And hopefully we'll see them by maybe Tuesday, Wednesday. They'll get back. We'll see. Okay, in the meantime, our service this morning begins on page 147 in the red Lev Shalem, or page 105 in the blue Sim Shalom. שוכנת מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבע תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל.
תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. Continue 148 in the red, 106 in the blue, and we rise. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה קירותך וימליך מלכותך, וחייכון ויומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם ולימי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה ויתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. We continue 152 in the red, 109 in the blue.
תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורעו שעשית יברך הסלע. תתברך צורנו קדושים. כולם אהובים כולם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נמות איתנו. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור, לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אברהם אהבתנו אדוני אלוהינו. We continue 154 in the red, 111 in the blue. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו, כי אל פה אל ישות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול, סלע באמת, להודות לך ולייחדך, ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה מצוותי אשר אנוכי מצווה. וכתבתם במזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבדיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון וקיים. לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכיסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת לעולמים. אמת שעתנו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. We continue in the Red Sea door in the middle of 157, in the Blue Sea door, top of 114. תהילות לאל עליון ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה,
בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שיר חדש שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדך נאומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We continue with the Amida out loud. 115 in the blue, 159 in the red. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora, El Elyon, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה, ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו.
אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך עדו וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently. We continue with Sim Shalom, 165 in the red, 120 in the blue. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולם
לנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד, אהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We continue with Kaddish Shalem, 167 in the red Siddur, 138 in the blue. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ועלמא דברת חירותך בימליך מלכותך, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם לעלמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון דכל ישראל, קדם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We now turn back in the Siddur to the Psalm for Shabbat, page 112 in the red Siddur, 72 in the blue. היום יום שבת קודש שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש מזמור שיר יום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ולמלאך בליל. הודינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Mourner's Kaddish, 121 in the red Siddur, 82 in the blue. Yiskadal v'yiskadash shemei rabah, v'yoma divrach irusei v'yamlich malchusei, v'chayechonu v'yomechonu v'chaye d'chol beis Yisrael, v'agala v'zman kori v'yimru amen. Yehei shmei rabah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yisborach v'yishtabach v'yispoar v'yisromam v'yisnaseh v'yisadar v'yisalev v'yisalal shemei dekudisha v'richu la'ela min kol v'irchasa v'shirasa
Ushmechasa v'nechamasa, Damiran b'yalma v'yimru, Amen. Yehi Shlomo Rabo min Shemaya, V'chaim Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru, Amen. Oseh Shalom b'mramav, v'yaseh Shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. We now continue with our abbreviated Torah service. The parsha this morning is Mishpatim. And first, an introduction. Mishpatim in a nutshell. Following the giving of the 10 Commandments, which we read in last week's parsha, God legislates a series of laws for the people of Israel. These include the laws of the indentured servant, the penalties for murder, kidnapping, assault, and theft, civil laws pertaining to redress of damages, and the rules governing the conduct of justice by courts of law. Also included are laws warning against mistreatment of foreigners, the observance of the seasonal festivals, and the agricultural gifts that are to be brought to the temple in Jerusalem. We also find the prohibition against cooking milk with meat. Altogether, the Parsha of Mishpatim contains 53 mitzvot. God promises to bring the people of Israel to the Holy Land and warns them against assuming the pagan ways of its current inhabitants. The people of Israel proclaim, "We will do and we will hear all that God commands us." The Parsha concludes with a description of Moses ascending the mountain to receive the commandments. He leaves Aaron and Hur in charge of the camp as he ascends Mount Sinai and remains there for 40 days and 40 nights. The Torah reading begins on page 456 in the Eitz Chaim Chumash. This is Exodus chapter 21, verse 1. 456 Eitz Chaim, Exodus chapter 21, verse 1. We will read Aliyot numbers 1, 4, and 5 this morning. Since we are not reading directly from the Torah scroll, we will not have people reciting the brachot. I will read Aliyah number 1, and Marlene will read Aliyot 4 and 5. So 456. Ve'ela hamishpatim asher tosim lifnehem ki sikne eved ivri sheishanim ya'avod uvashvis yetzel achoshi chinam im bagapo yavo bagapo yetzei im ba'al ishahu v'yatza ishto imo im aronov yiten lo isha v'yaldo lo vonim vonos ha'isha v'yaladeho tihiyeh laroneha v'hu yetzei bagapo v'im omar yomar ha'eved Haftias Aroni es ishti vesponoi lo etzei chopshi v'higisho Aronov el ho Elohim v'higisho el hadelas o el hamazuzah ratza Aronov es ozno b'martzeya la'avodo la'olam v'chiyim kor ish es bito la'ama lo setzei ketzei swavodim imra'ah ve'enei Aroneha asher lo ya'ada b'hefta La'am nochri, la'im shalom achrach b'vigdova, v'im livno yi'adena, k'mishpat habanos ya'asela, im acheres yikach lo, she'ra, k'susach lo nasach lo yigra, v'im shlosh eile lo ya'asela, ya'atzach inam ein kasef, ma'keish v'meis mos yumas, asher lo tzada, v'ha'elohim ina li'ado, V'samti lacham makom asheyanus shama v'chi yazid ish al rehu largo v'arma me'im mizbechi tikachenu lamus u'makei avi v'imo mos yumas v'gonev ish muchara v'nim savyado mos yumas
Bakalel Aviv Imo Mos Yamos. V'chi rivun anoshim v'hikol ish esrehu ve'eveno ve'egrov. Lo yamus v'nafal mishkav. Im yokum v'hishalech b'chutz. Amishanto v'niko hamakeh. Rak shivto. Yitain v'rapo yirapeh. We now continue with Aliyah number 4, beginning on page 470 in the Chumash. It is Exodus chapter 22, verse 27. Go ahead, Marlene. Elohim lo tekalel, v'nasi v'yamcha lo ta'or, mileatcha v'dimacha lo te'acher, v'chor banecha titen li, ken ta'aseh l'shorcha l'tzonecha, shivat yamim yeh im imo, hayom hashmini titno li, v'anshe kodesh shehiyun li, uvasar basadeh trefa lo tochelu, la'kelev tashlichun oto, Lo tisa shem mashav al tashet yadcha im rasha liod et hamas lo tiyeh acharei rabim leraot lo ta'aneh al riv lintot acharei rabim lehatot v'dal lo tadar b'ribo ki tifka shor oivecha o achamorot to'eb Hashem tishivenu lo, ki tireh chamor sonacha, roves tachat masao, v'chaldata me'azov lo, azov ta'azov imo. Aliyah number 5 begins on page 472. It is Exodus chapter 23, verse 6. Lo tate mishpat evyonecha beribo midvar sheker tirchak v'naki v'tzadik al tarog ilo atzdik rasha v'shochad lo tikach ki hashochad yaver pikachim v'salev divrei tzadikim v'ger lo tilchatz v'yatem yadatem et nefesh hager Ki gerim heitem be'eretz Mitzrayim, v'sheish shanim tizrar et artzecha, v'yasavta et tivuata, v'hashvi'i tishmetena unitashta, v'yachlu evyonei amecha, v'yitram tochal chayat hasadeh, ken taseh lecharmecha lezeitecha, Sheshet yamim taseh maasecha, ubayom hashvi'i tishbot, lama'an yanuach, shorcha v'chamorecha, v'nafesh v'namatecha v'hager, uv'chol asher amarti aleichem tishameru, v'shem Elohim achirim lo tazkiru, lo yishama al picha, Shalosh regalim tachog li bashana et chag hamatzot tishmor shivat yamim tochal matzot kasher tziviticha l'moed chodesh ha'aviv kivo yatzata mimitzrayim below yera'u panai rekam V'chag hakatzer bikurei masecha asher tizra basadeh v'chag hasif b'tzei tashana yaspecha et masecha min hasadeh shalosh pe'amim bashana yera'eh kol zichorecha el pnei ha'adon Adonai lo tizbach al chametz dam zivchi lo yalin chelev chagi ad boker Reshit Bikurei Admatecha Tavi Beit Adonai Elohecha Lo Tevashel Gedi Bachalev Imo. Yashikov to Marlene. Thank you very much for reading those aliyot. Yeah. We'll now move on to the Misha Beirach for the Cholim. I do not have the list, but I will go around for the people on Zoom. So if you have a name to add,
please unmute yourself and say the names when I call on you. The Misha Beirach for the Cholim is found on page 173 in the Red Sea Door. 173. Misha Beirach, Abbaseinu Abraham, Yitzchak, Yaakov, V'Imaseinu Sarah, Rivka, Rachel, V'Leah, U'Yivarech, V'Yirape, Es HaCholim. Adina. Yoshua Nachum Ben Ruth Adina, Gretchen Marianne Klein, Annette Klein, Gershon Heschel Ben Leah, Livia Bat Rachel, Shmuel Meir Ben Shoshana. Rachel Bat Leah, Rudadina Bat Sarah, Rachel Bat Yolanda, Gershon Ben Freya, Baruch Ben Rachel, and Yirmiyahu Aryeh Ben Rachel. Val and Ira. Paul Kellner, Kenny Sheptoff, Candace Bergen, Candace Reiner, and Debbie Tucker. Barbara Fink. Shifra Bat Rochel. Marv Kruger. Tonya Bloor. Dave Polinsky. Hannah Barchana. Jules and Judy. Ida Singleton. Julian. Jackie Finkel, Jim McGuigan, Marshall Chapo, Erwin Pastor, Ken Lubell, Dan Gartenberg, Gordon Berg, Marilyn Berg, Tom Rosenblatt. Michael Gross. Miriam Sarah Bat Brina, Sarah Miriam Bat Rachel, Sarah Bat Charnalea. Rita. Sarah Bat Freda Rivka, Jonathan Ben Yocheved, Yocheved Bat Zipporah, Malkachai Bat Sarah, Lita Esther Bat Chana Reza, Chaim, Gideon Gershon Ben Yita Esther, Yaakov Ben Fege, Pnina Bat Chana, Dvorah Bat Esther, Dalia Bat Miriam, Rivka Bat Abba Shalom Ben Sarah, Noach Ben Shoshana Yehudit. Lanskys. Elachana Bat Fega, Yaakov Nisan Ben Malkatoba, Meir Yosef Ben Chava Hinda. Okay, I think I got everybody. Lahachazikam larposam v'yishlach lahem me'era refuah shlemim min hashamayim refuah sanefesh refuah saguf b'sal shar cholim l'chazek es yidei ha'oskim b'tzorcheihem Shabbos him lizalkur for ravalavo hashka ba'agala v'zman koriv v'nomar amen. Amen. Debbie Friedman song, page 173 in the upper left corner in the Red Sea Door. Avotenu mikor habracha leimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Bisheberachimotenu mikor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. We continue now with the Haftorah, and Josh Lansky will chant the Haftorah, including the blessings before and after. The Haftorah begins on page 482
It is from Jeremiah chapter 34, beginning with verse 8. That's page 482, Jeremiah chapter 34, beginning with verse 8. Go ahead, Josh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah Moshe avdo u'Yisrael amo Uvinvieh ha'emet v'tzedek. Hadavar asher haya el Yirmiyahu me'et Adonai acharei kirot hamelech tzidkiyahu berit et kol ha'am asher b'Yerushalayim likro lahem deror. L'shalach ish et avdo ve'ish et shivchato ha'ivri v'ha'ivriya chavshim livilti avod bam bihudi achihu ish vayishmeu Chol hasarim v'chol ha'am asher ba'u v'abrit l'shalach ish et avdo v'ish et shivchato chavshim livilti avod bam od vayishmeu vayishalechu vayashuvu acharechein vayashivu Et avadim ve'et hashfachot asher shilchu chavshim ve'yichbeshum la'avadim ve'lishfachot vayehi dvar Adonai el Yirmiyahu me'et Adonai lemor. Ko amar Adonai Elohei Yisrael Anochi Karati virit et avotechem beyom hoti otam me'eretz Mitzrayim mibeit avadim lemor miket sheva shanim tishalchu ish et achiv ha'ivri asher yimacher lecha va'avadecha shesh shanim v'shilachto chavshi me'imach v'lo shamu avotechem elai v'lo hitu et oznam v'tashuvu atem hayom v'tasu et hayashar be'enai likrov deror ish l'reyehu v'tichretu v'rit lefanai b'bayit asher nikra shmi alav v'tashuvu v'techalelu et shmi v'tashivu ish el abdo ve'ish et shivchato asher shilachtem chofshim lenafsham vatich beshu otam lihiyot lachem la'avadim v'lishvachot lachen ko amar Adonai atem lo shmetem elai likro deror ish le'achiv ish l'reyehu hineni korei lachem deror ne'um Adonai el hacherev el hadever ve'el hara'av v'natati etchem lezava lechol mamlachot haaretz v'natati et hanashim ha'ovrim et briti asher lo hekimu
et divrei habrit asher kartu lefanai ha'egel asher kartu lishnayim vayavru bein bitarav Sarei Yehuda v'Sarei Yerushalayim Hasarisim v'Hakohanim v'Chol Am Haaretz v'Haovrim Bein Vitrei Ha'egel V'natati otam biyad oivehem uviyad mivakshe nafsham v'hayita nivlatam lemachal Le'ov hashamayim ulevehemat haaretz ve'tzidkiyahu melech Yehuda ve'etzarav etain biyad oivehem uviyad mivakshe nafsham uviyad chel melech bavel ha'olim me'alechem Hineni mitzaven umadonai v'hashivotim et el ha'ir hazot v'nilchamu aleha ulchaduha usrafu avaesh vet arei Yehuda etin shemama me'en yoshev Ko amar Adonai im lovriti yomam v'layla chukot shamayim va'aretz lo samti gamzera Yaakov v'David avdi emas mikachat mizaro moshlim el zera Avraham Yitzchak v'Yaakov Ashiv et shivutam v'richamtim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol haolamim tzadik b'chol adorot ha'el ne'eman ha'omer v'oseh ha'miraber mikayim shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim divarecha v'davar echad midvarecha achor lo yashuv rekam ki el melech ne'eman v'rachaman atah Baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol divarav Racheim al Tzion ki hi beit chayenu v'la luvat nefesh toshia bimheira v'yameinu Baruch atah Adonai Sameach Tzion bivaneha Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha v'malchut Beit David mishichecha bimheira yavo v'yagel libenu al kis'o lo yeshev zar v'lo yinchelu od acherim et kivodo ki v'shem kodshecha nishbata lo shelo yichbeh nero le'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Al HaTorav Al HaAvodav Al HaNivim V'yom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Liktusha V'limnucha Lichavod Uletif Aret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu Modim Lach Umvarchim Otach Yitbarach Shimcha B'fi Kol Chai Tamid Le'olam Va'ed Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat. Yasher Koach to Josh Lansky for chanting the Haftorah this morning. We continue in the Siddur with the prayer for our country. Page 176 in the red Siddur, 148 in the blue. Our God and God of our ancestors, with mercy, accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security
happiness, and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. We continue with a prayer for the state of Israel. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Yisrael v'goalo. Barechet Medidat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu, Hagen Aleha be'evrat kastecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'amitcha l'rasheha, Sareha v'yoatzeha, B'takneim be'etza tova milfanecha. Chazek et yedei miginei eretz kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon ta'atreim. V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam liyoshveha, V'nomar Amen. We now continue with the prayer for the new month on page 180 in the red Siddur and 150 in the blue Siddur. We rise and begin silently. Yehi ratzon milefanecha, Adonai Eloheinu, Velohei avoteinu, shetechadesh aleinu et hachodesh haba, letova veliveracha, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר, של אושר וכבוד, חיים
שתהבנו, שתהבנו, אהבת תורה, תורה, שתהבנו, שתהבנו, אהבת תורה ויראת שמיים, חיים, שימלאו משאלות ליבנו לטובה. אמן. סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש אדר ראשון יהיה ביום השלישי ולמחרתו ביום הרביעי, הבא עלינו ולכל ישראל ועל כל ישראל לטובה. יהיה ביום השלישי ויהיה הבא עלינו כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר amen. Rosh Chodesh of the first Adar will begin this coming Monday night and continue on Tuesday and Wednesday of this coming week. May it hold blessing for us and for all the people, Israel. May the Holy One bless this new month for us and for the entire people, the house of Israel, with life and peace, joy and gladness, deliverance and consolation. And let us say, Amen. Amen. We continue now with Ashrei, page 181 in the red Siddur, 151 in the blue. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יח, מעתה ועד עולם, hallelujah. We continue now with the Musaf service, which begins with the Chatzi Kaddish on page 184 in the red Siddur, 155 in the blue Siddur, and then we will begin the Amidah out loud, and we rise. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה קירותך,
וימליך מלכותך בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמך רבה מברך לעלם ליעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך
כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא ייתן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו ומלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך הדוב וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently. ישמחו במלכותך We continue with Sim Shalom 191 in the Red Sea Door, 161 in the blue. שים שלום טובה וברכה בעולם שים שלום טובה וברכה
חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We continue with Kaddish Shalem, 203 in the Red Sea Door, 181 in the blue. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברך חירותך וימליך מלכותך, בחייכון וביומכון, ובחיי דכו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך בקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל אצלותון ובאותון דכל ישראל, קדם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהגדירו אבותינו
את קטורת הסמים. יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים שמעו שנאמר. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו, ושכינת עוזו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס עולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ, ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. Okay. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו ושמו אחד. As is our custom, we read the names of those for whom yurtzites will be observed today and during the coming week. This will be followed by the mourner's Kaddish. Normally, we would recite the El Mole prayer, but because we recited the blessing for the new month today, we do not recite the El Mole. We remember this week Morris Finkelstein, Sylvia Love, Simon Marzuk, Esther Peck, Rose Sack, Bernard Block, Harold Brody, Julius Einig, Sigmund Goldstein, Seema Hoffman Schaefer, Samuel Lieberman, Albert Lopatin, Irving Needle, Julius Prisman, Rose Rosenberg, Geraldine Rosenblatt, Ellen Bomberg, Louis Fromkin, Francis Goldstein, Nathan Margolis, Anna Borsky, Sarah Bronstein, Harry Grossman, Herman Kaufman, Nathan Perry, Dorothy Rosenberg, Stan Rosenthal, Victor Siegel, Frederick Schwartz, Jacob Helfner, Beth Kahn, Bianca Litau, Ida Rauter, Sonia Savage, Edith Barron, Sarah Dietz, Dora Feldman,
Sally Gasfreund, Daniel Grunbaum, Samuel Perelman, Tilly Posner, Clara Sirkis, Molly Tobert, Anna Vigneri, Joseph Newhouse. Mourner's Kaddish is found on page 207 in the red Siddur, 184 in the blue. Yiskadal v'yiskadash shemei rabbah v'yomod divrach Yerusei v'yamlich malchusei v'chayechonu v'yomechonu v'chayei d'chol beis Yisrael v'hagolav v'zman kori v'yamru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya Yisbarach v'yishtabach v'yispoar v'yisraman v'yisnaseh v'yisadar v'yisalev v'yisalal shemei dekudisha b'richu le'elah min kol birchasa v'shirasa tush b'chasa v'nechamasa ta'amiran b'yalma v'yimru amen. Yehei shlomo rabbo min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mramav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Just a few quick announcements. Evening service on Havdalah this evening at 6:05 p.m. 6:05 this evening. The Sisterhood Bingo Night will be Sunday, February 20th, 7 p.m. Lots of bingo, fun, and prizes. Adon Olam, page 211 in the red, 187 in the blue. Adon Olam asher malach beterem kol yitzir nivra litnaso v'chefzo kol azai melech shemo nikra v'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu ove ve'hu yeh betifara ve'hu echad ve'en sheni le'amshilo le'achbira b'li reshit b'li tachlit ve'lo ha'oz ve'hamisra ve'hu eli ve'chai goali ve'tzur chevli be'etzara ve'hu nisi umanos li menat kosi be'yom ekra be'yado afkid ruchi be'edishon ve'ayira v'imruchi geviati Adonai li ve'lo ira. And Yashikov to Cantor Radina, thank you very much, and thank you all for joining us today. We continue with Kiddush, page 77 in the Red Siddur, page 315. Visham Reuven Eoshel Es HaShabos Beini Uvein B'nei Yisrael Osei Li'olam Ki Shesh Yesumim Asar Adonai Es HaShamayim Ve'es Haaretz U'V'yom HaShvi Shabbos V'yinafash Zochor Es Yom HaShabbos L'Kadsho Shesh Yesumim Tabo V'Sisa Kol Melachtecha Yom HaShvi Shabbos L'Adonai L'Hecha Lo Sa'asecha Melacha Ato Bincha V'Techa Avdecha V'Amoscha V'Hemtecha V'Gercha Shevesharecha Ki Shesh Yesumim Asar Adonai Es HaShamayim Ve'es Haaretz Es hayom ve'es kol hashabam v'yanoch b'yom hashvi'i al kein be'rach Adonai es yom hashabbos v'yakadeshehu savari baruch atah Adonai melech haolam borei pri hagafen. Amen.
Very nice. Shabbat Chianti, I believe. shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Thank you, Shabbat Paul. shalom, everybody. Thank you, Josh and Marlene. Shabbos, everybody. Shabbat shalom. Shabbat To you. shalom. To you. Shabbos all. Good Shabbos. Good Shabbos. Shabbat shalom to everybody. Shabbat shalom. Yasher Koa. Yasher koach, Paul. Oh, you did a great job. Yeah, nice. Thank you, Dina. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Stay Until warm, next everybody. Shabbat shalom. Good health. All right. See you, Adina, hopefully next week, right? Yep. Hopefully in person next week. Yeah. Yeah. I mean, we had what, like an inch and a half here, maybe. Yeah, that's all we had. Maybe I mean, it's covering the grass and that's it. It's not even on the streets. Yeah. But we didn't know. Yeah. Yeah, exactly. You don't know. So, you kind of go with, on the side of, And you can't cancel on the last minute because you can't call people up to announce it. Right. well, I say that's the only thing that I really worry about is how many people showed up today at Shari Tefillah. Did anybody? I don't know. But, not everybody checks Yeah. their computer on Friday. Yeah. I assume Brianna put signs on the doors. I would hope. Yeah. Okay. So you've slogged through whatever you have and you get to the door and you say, And like, oh no. yeah. Yeah. Hopefully nobody did that. But there's always one or two. Yeah. So Yeah. outliers out there that didn't check their computer and whatever and showed up. Right. Oh well. Well, it's always like the old joke, whatever, somebody either goes to work or goes to school, they slog through everything and then they see nobody's there because it's Saturday. Yeah, right. Because it's Saturday, right. Yeah, exactly. Yeah. Okay.